Okyayita abali ebutabika olwaleero batya profesa. Ate lwaki? Ndowooza bateereddeko bwe nteeka TV ebutabika olwaleero ne nteerako abantu ne balabiga bya profesa abali ebutabika baga agambye ki? Ate akoze atya? Olwaleero Profesa Yusuf Nsibambi bw'oteeka TV ebutabika n'ozannyira abali ebutabika ebigambo bya Profesa Yusuf Nsibambi abali ebutabika bano ate ono omulalu bamuleese eki abali ebutabika nti Professor has vulgarized the political scene olwaleero. Professor ekyabatutte mu State House ekituufu kuba kalulu kakagwa barely n'omwezi tegunnawera kabaddewo 14 yes 15 kadde 15 omwezi guwera lwa Sunday n'omwezi tegunnawera. Professor mu reasoning ye mu bitabo Professor Seba asomeseza basomali basaalirwa Medad Vega Segona Bairias Lukwago bannamateeka ab'amaanyi so ekitegeeza tubadde tumuwa ekitiibwa. Olwaleero Professor atuula ku mpewo n'akulaga nti NUP ky'ekibiina ekisinga obubi mu ggwanga Uganda nti mwami Kyagulanyi nti tafudde ku ba political prisoners akulaga nti ekintu ekikyasinza okuba obubi mu ggwanga Uganda ye NUP. Professor asomesezza abasajja bali ab'emyaka 5-6 kati ye abamwemeka olwaleero. Bwe tubeera ne Professor omusajja omukulu nga omulabya ddala nti ayambadde essuuti nze nswala n'ennaku zino okwambala amasuuti waliwo essaati ezo mpuga zayambala sikyayagala zambala ezo ziringa vintage kind of sikyayagala eza flora sikyazeesembereza olwaleero amasuuti ngatya. Professor atula n'olabya ddala ng'alina obusungu alina obukyayi alina n'eddiiru gy'ayisaawo. Olwaleero Professor ali eruzira naye ng'ali bweru. He's suffering from simanyi sina dementia naye ekirwadde nkyakiyiya kimbuze. Singa luzira bagikolerayo abantu nga balinga okukeewa kw'obwongo okukeewa kwa reasoning olwayo twetaaga tukoleyo ekkomera nga tusibiramu abantu abalina ekyeya oba abasusse okugobwa emisinde obwongo n'amagezi beba Professor Yusuf Nsibambi olwaleero. Way back I wouldn't speak like that but if a professor to the caliber of Yusuf Nsibambi can sit on a TV station for 1 hour n'akugamba nti ekyatte mu State House weetaaga genda mu State House okudiscussinga political prisoners kamuzadde talina peni na lupapula kuwandiikira president ye nga abateeseza ngaani kubanga ali mu kibiina kya FDC atuwe ba political prisoners aba FDC abaliyo bameka. Lwaki teyatugambye Dr. Kanukiza Besigye is a veteran politician ye founder wa FDC olwaleero twamubuuzizza nga teyayogedde ku kintu naki Dr. Kanukiza Besigye founder w'ekibiina ky'ofuniddemu fame ne sente naki lindako mmalirize. Professor Yusuf Nsibambi atugamba agenda kuleeta mu busanyi bateesaganya na President Museveni mu dialogue nga Professor Dibwe yali facilitating dialogue atulageyo nti ku kyalo Emawokota nateesa bwenti kino ne kijja. Sisobola kwesiga Professor yajjeko abantu amasanyaze mbu yagenda tuleetera dialogue kati President bw'agigaana agenda kutema muteme bali mu myaka lulu yabajjeko masanyalaze atali very proud a professor very proud and laughing. Nzo mwana wange simanyi oba Professor ayinza obutabusomera mu ggwanga Uganda. Nemmanya nti Professor Yusuf Nsibambi yagenda osomesa mutabani wange never kakome ku degree. Nti tosobola kungamba nti wajjeko abantu amasanyalaze mu gwega facilitating a dialogue. You had a crisis bakubye akalulu hands down mbugwayaga tuleetera dialogue bakubye akalulu already oli failure ate President Museveni takolagana na ba failure by the way. Buli yagudde akalulu President Museveni tasobola muwa minister. Kyenkugambye n'agwana bwa RDC Yusuf Nsibambi era bw'alwanirira kati Yusuf Nsibambi bwa minister omwe bwa minister ki. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse
okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701-736-37-11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda Eyenkya. Uganda Eyenkya. Mwami Kyagulanyi yawezezza emyaka 44. Nsaba otuyitiremu biography oba ebyafaayo bye mu field y'ebyobufuzi eno na butya bwe mututte gwe okusinziira ku ndaba y'ebintu. Kirungi nti olero tujaguza omusajja akyusizza the status quo, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujaguza omusajja ffenna generation millennials ne Gen Z gwe tukuze tulaba. Atobye tulaba abasinga obungi. Tujaguza omusajja akyusizza olutambi. Tujaguza omusajja awezezza emyaka 44 ng'olwaleero ayavuzza abantu ababadde balowoozebwa nti bategeera abateeketeeke ab'ebitiibwa. Olwaleero Kyagulanyi akukakasizza nti teweetaaga kuba na diguli kulowooza kutegeera eggwanga gye litambula n'okwogera mu ensonga. Olwaleero tutegeezezza nti baprofesa abaana ba ghetto basinga baprofesa amagezi. Kyagulanyi gwe twogerako. We are celebrating a man who is phenomenal, who is a maverick, who is eccentric. Omusajja atalabika. We are celebrating a man abadde alowoozebwa nti gy'ava eri musiraamu mu ghetto tevaayo bategeera. To a global stage, olwaleero European Union okubeera ng'ediscussinga ghetto man. I think really he deserves to be celebrated emyaka 44. Tujaguza omusajja olwaleero akyusizza ebintu byonna mu ggwanga Uganda. Luli eri twali tumanyi nti ba Medali Lubega Sseggona, Akali Amaggwa, Bampuuga, baani bonna ab'ebitiibwa nga bali bakola emmengo nti bategeera nnyo. Olwaleero bw'otula n'owuliriza Medali Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga, Bedi Bwanika, mwana toyinza okugaana okusomesa abaana bo mu masomero gye baasomeramu. Olw'ensonga nti bw'abeera nga omwana owa ghetto avudde eri abadde ali ekikomando asibye dreads ze gwe bayita omuyaga. Olwaleero okubulawo kwe nga kugenda mu maaso okweraliikiriza ensi yonna. Njogera ku muntu eyakuba oluyimba olw'amazzi mawanvu nga mu myaka egyo tetubitegeera. Yagamba nti abali bazaala wa ghetto okuva edda mbasaasira kuba bafudde. They pretend that the fire will never burn them, but I guarantee it will burn them today. Olwaleero Kyagulanyi yafuuka muliro. By the way, oluyimba olw'amazzi mawanvu I don't know whether oba yaluwandiika akimanyi bino binaabaawo. Ddala akakasizza nti mazzi mawanvu. Ddala kituufu the fires burnt everyone. Ebaaniza ababadde beerimbika mu opposition. Ebaani omuliro gwe era ye Kyagulanyi is the fire by the way. Nti omuliro gwe gubaaninze abo bonna abadde bapretendinga nti bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Abadde beefuula abagezi ng'olwaleero Mpuuga bw'atandika okutemera ensonga za economics olya noga wow. Naye nga in reality nga talina kyagenda zikolako. So indeed ndi musanyufu nnyo okubanga emyaka 44 era oyo mujaguza because he's a role model to me. Olw'ensonga bw'obanga ovudde mu ghetto eri nga olwaleero nga parliament esobola okutuula nga eteesa ku ggwe ebintu ebyo si bya bulijjo. N'ova ku parliament ya Uganda ne European Parliament luba olukiiko olw'amawanga ag'enjawulo.
era amawanga gali wansi wa European Union si ggwanga limu nti adde mu parliament ya America oba Bungereza no European omukago ogugatta amawanga agali wansi wa Bulaaya gonna nga gali wamu gateesa kwani ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bo bamuyita Bobi Wine actually erinnya liryasinga ottunda so as a millennial I'm glad to be celebrating today because I celebrate him olwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga Uganda abantu bateeka emmere ku mmeeza yaabwe bayitirivu olwaliro oggulawo TikTok n'otandika okubeera ng'oyogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ofuna ekyokulya otandika YouTube channel eziyogera ku Kyagulanyi mwami Kyagulanyi leero n'alangirira nti avudde mu byobufuzi amawulire gagwa ag'empapula amawulire gagwa aga radio ezo zonna newscast oba amawulire agakyabasa biki amawulire gagwa aga TV social media efuna setback ey'amaanyi olwaleero mwami Kyagulanyi okulangirira nti avudde mu byobufuzi amazima ga Katonda mu ggulu program n'ebimeeza byonna mu ggwanga Uganda bifa Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero okulangirira nti avudde mu byobufuzi bampuuga tebajja kulya ba Medad Sseggona Yusuf Nsibambi olwaleero ayogereyo byayogera okuzunga kwazunga ku radio kina anansonyiwa nti we professor naye kati professor ekigambo ekituufu ekyokugamba oli mu kuzunga ku buli radio buli ka social media buli TV Yusuf Nsibambi ayogedde nnyo okusinga nga bw'akoze emawokota he has spoken a lot than he has done as a member of parliament within a flash mu wiiki emu Yusuf Nsibambi professor Robert Kyagulanyi Ssentamu amulaze nti wabigere emyaka 40 egya Kyagulanyi gitegeeza essuubi gitegeeza okwekkiririzaamu gitegeeza okwezza obujja gitegeeza okubeera nga weezuula gitegeeza okwebeereramu gitegeeza okubeera nga oli alert bulindaala buli kadde emyaka 40 era kyabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu awatali ssuubi teyandibaddewo olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu awatali kwekkiririzaamu amazima ga Katonda mu ggulu okwekkiririzaamu tekwandibadde na makulu essuubi teryandibadde na makulu okwebeereramu tekwandibadde na makulu olwaleero nange wamala nzikiriza nti one time I can run for a member of parliament because olaba omusajja badde alowoozebwa nti munyi wanjaga alina dreads biki simanyi geto tagwanidde yagenda mu parliament n'abikola bwe yakwata omuzindalo yes he articulated issues bwe twatuka kogikwata okujjako 102B okumenya busemateeka he did what I would do because the status quo changed. It wasn't about literacy or debating otya yali y'amaanyi nti bannange kuba ssemateeka etuwa amaanyi gonna okugirwanirira bwe kuba kulinnya ku mmeeza yazirinnyako olwaleero Isaac Ssemakadde akugamba nti tulina kukuba mmeeza Kyagulanyi kyeyatwala mu parliament tibannange si buli wamu tugenda kubeera nga twogera luzungu so we are celebrating a man who has used art okuyiiya kwe ne kugasa si Uganda yokka n'ensi yonna ndugu Shaka Sali mugenzi kati bwe twali twogera namubuuza ekibuuzo nti what made Bobi Wine tick yali akolera ku Voice of America naye ng'akola Straight Talk Africa show yali yamannyo yakyaza buli mukulembeze ku ssemazinga wa Africa bwe naye njogera naye yaŋŋamba namubuuza actually yanali ebiseera ebyo nkyamuwakanyaamu nga twogera ku byobufuzi ebiri ku ssemazinga wa Africa ba Lazarus Chakwera Malawi bakulembeze ab'enjawulo yali akyazza on the African scale naŋŋamba nti I'm talking about a man who has made us believe again that we shall feel the roses of the fruits that we will bear. That statement was too huge. Yeah, jogera nga ine pondiho ku Straight Talk Africa nga boogeramu one on one. Nti olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu tetukyafiiringa bufiirinzi kawoowo aka roses oba roses zekinaye ffenna tumanyi roses zivaamu akawoowo ak'enjawulo naye olwaleero Kyagulanyi atwetedde embeera y'okukwatako nti tetukoma ku aroma oba akawoowo oba the scent but tugenda nakukwata ku bibala byako nazza statement ya Shaka Sali mu Luganda nenga wow nti this is a man who has made us believe that we shall even one day
touch and feel the scent of roses with fruits nengamba wow akwesezza music olwaleero oba art we okulaba nga state eteeka billions and trillions mu kulwanyisa opposition just art n'avaayo n'ayiya oluyimba nti nalumansi tonyigira yayimba oluyimba everything is happening today yali alagula oluyimba nosinza ddukwe kame journalist bangi balwatakinga ku mbeera yali mu kibiina ki National Unity Platform about Matthias Mpuuga bye yali akola byonna yamugamba nti abantu abo olwakweyerusa si beerufu nnyo olwaleero abakozesa Matthias Mpuuga kati nze am a literature student nti obalaba side eno nti beeru bayisobola n'okubeera nga beesiize ku mugundi yonna ng'obalaba beeru naye ng'ate si beerufu they are not transparent anyway. So ennyimba zaakubye zokka bwe tutandika okuzimenya yakuba oluyimba lwa number 1 olwaleero is number 1 nti I was just a ghetto youth with desires and fantasies hopes and wishes to ride in Benzes era saapowa like I want you to do olwaleero Kyagulanyi akkirizisizza bamaseruka Robert abadde Mackay University abadde ba Guild President just imagine from Guild Presidency to a member of parliament. That's big. And who was behind him? Robert Kyagulanyi Ssentamu namupushinga. Olwotwogera kuba Yusuf Kiruuta Nkeretanyi olwaleero abana babadde nobody bakyasula mu mizigo single room but he has made you believe that that single room is nothing it's the brain it's the hope you have it's the belief you have today I would rather celebrate Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinga Barack Obama okusinga because I don't know him but Robert Kyagulanyi Ssentamu otula naye he inspires you we feel him olwenze sinza kuvayo njaguza amazaalibwa ga President Museveni no I don't have any attachment with him but Robert Kyagulanyi Ssentamu today I can't hide it into his name is too big even okugamba nti Uganda Eyenkya Uganda Eyenkya tasobola kukola week a show nga tokoze Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu streaminga videos ze bonna bino byenjogera abantu babimanyi ba TikTok abaani you stream Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muli abantu 5 mwena ne mufuna emitwalo n'emitwalo I mean this is a magician because you can't tell me nti President Museveni aina address media zonna zigenzeeyo tumanyi ziba 2 ezigenda training oba 3 Bukedde NBS NTV leero Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu weekend agenda kola address e Geneva na biki online naye abaana ba online bajetegekera Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga tuli bagumba mu ggwanga Uganda we had tried so many times to look for hope for a baby one time we were like yes I think we shall bear a child one day one time when he came nga mu Kyadondo East sijja kulimba nali mu newsroom Delta TV bwe yalangirira nti ajja kuba member of parliament nakwata esimu I was the producer of West Web Buildings and I'm producing a Savage in Mayanja yali asoma mawulire ku Capital Radio he's a senior mawulire nene mugamba nti I'm the producer ne Kyagulanyi bwaba alangiridde I think it would be historical okubeera nga tumukyaza nakwata esimu nagiba nga mukubire mugamba twakukyaza binaga okay I'll be there that was my first time by the way meeting Robert Kyagulanyi Ssentamu nga njagala okumanya omusajja ono omurasta agenda kutugamba ki ayagala kujja ki kuba bampuuga badde batusetingira narrative nti omuntu okubeera nga ogenda mu parliament you must have a dignity omuntu omubuuzaako omukono guli guti yes byonna tubisomye handshake etiquette naye olwaleero Matthias Mpuuga Kyagulanyi yamulabisa twali mu lubaga mu lutika e Lubaga inga Kyagulanyi abuuza Matthias Mpuuga nga Matthias Mpuuga atudde wansi naye nga be batusomesanga handshake etiquette olwaleero yavuzza ab'ebitiibwa kati Kyagulanyi mu talk show stage and production production okweteekateeka
byolaba emabega wa shows ezo z'amaanyi the producer akola 70 over 60 70 actually percent 70%. oba 80% if not scripting okumanya byonna ebigenda okwogera okuteekateeka ba TX o control room nti abakamera bonna producer aba w'amaanyi nnyo. So show yali erina kubayo ssaawa 4 era yabeerangawo ssaawa 4 weesibe 2 ez'ekiro. And as a producer, every time you must remind your guest, you must keep in touch to keep tabs with him. Bwe mangenda kukyaza olwaleero katugezera yes President Robert Kyagulanyi Ssentamu nina okumanya his advanced team ali wabugenda mbeera bitya byonna producer otereera shewedde. So I used to call selector Devi muga omukulu kakati tuli tutya kuba mirimu alina mingi ayinza okugenda bayinza omunzibako nagenda ku TV endala nga wamala omukulu waali agenda kujja nengamba okay. But luli nali mutwaliranga muyimbi yes his name was still big. Nenanga show Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba naffe na bikimu kwolwo olunaku lwennyini lwe yalangira lwe namufuna tutuuka ssaawa 3:30 yakwata obudde omukulu ngenda okulaba advance team engidde ba selector Devi ba Edi Mutwe bonna baani ngamba kati awo sheze ku bayimbi abo abasatu mu ggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Jose Chameleone Bebe Cool bamala kutuuka ku show okakasa nti ate ku abo abasatu kuliko omu emala kuggwa n'omanya nti yazze nakyaza Jose Chameleone ku mpewo nga buli lwafuluma okgendako okweizinga ngenda naye natugana mwami wamala jajaade muzeyi wamala ne mugamba mwami Chameleone oyinza oyitamu ekizimbe kino kinanga nga neeyononera erinnya bati wende to abo abasatu Bebe Cool alina kutuuka ku show n'omanya nti mwami Salim mulina Bobi Wine namala kumanya nti cause these are big brands abali engaged anytime osobola okuvaawo BBC CNN emukubira and to be sincere byonna nkiwa yabifuna but kikye nafunamu ekyo what am I trying to show you the respect. I was a nobody by then in production but he respected our call. He came before time era najja bulungi nnyo very humble and down to earth man. N'atuula Sava Kirimayanja bo baali bamanyiganye kuba ku Capital yonna baali beesangayo. As a producer during the boardroom when of briefing against wo tugenda kwogera ku kino kyonna kino buli dakiika bwe ziti tugenda mu mala eddakiika 25 ku mpewo we shall go in for a break osookola kino osookola kino bw'oba oyaga kino ono byonna after all that interaction okay. Tutuuka ku mpewo omukulu era n'atusaba caayi awo ne tutegeka caayi we ne tumuwa. Script yali very mature because I wanted to era nagamba host wange mwami Sava Kirimayanja nti I wanted to prove to the entire world omwami ono azze mu muzannyo oba abayimbi abasatu bonna ndoza mwami Sali gwe sitannakyazaako naye can prove to you these guys they are not in the big three by mistake by coincidence no. Twayogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu over 2 hours. The guy is intelligent, he's brilliant, he's clever, reasoning, he's wise. Mu bayimbi be Uganda nina benkutte man abaana ba art abo tetulina banyooma. Mu interaction gye nalimu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu boardroom nagenda nsala omuliro nali amazima sijja kwekweka nali sisuubira nti asobola okumpa ekyo reasoning eyo politically kati mpulira mu interaction gyaganga mu boardroom ngenda wow agenda cause as a producer so okumanya nti ono agenda kuwa show bataakuwe mu dakiika 5. Tutuuka ku mpewo mwami Sava Kini abuuza mwami Kyagulanyi interview eyo gyeri eri kuzimu eziri wansi ddala ku mukutu gwa Uganda Eyenkya amubuuza nti kiki ekikuleeta mu by'obufuzi olwaleero. Kyagulanyi nsooka n'atunulira Sava Kirimayanja n'amugamba sebo mbadde seetaba mu byobufuzi n'ebyokulondebwa ne mbadde mu byabufuzi era mbadde munnabyabufuzi ebbanga lyonna mbadde mbigoberera nali ku console era oba mu control room nga ne production team endali nga wow the first minute nga wow this is a show nenfuluma control room nenzira mu studio nga eno show egenda kukola. We spent over 2 hours discussing ebintu ebiri policy ebyetagisa policy naki I can prove to you omusajja nga ayanukula ebibuuzo mu ngeri gye twali tutasuubira
sheeyo buli omu yali must watch yalinda tulabe how would this man handle the ganja man, the ghetto man, handle 2 hours of analyzing the politics of this country. Amazima yayogera ku sugar bill ne bills ezimu ng'ali very informed n'engamba I credited his team, the management, because essaawa eyo yali akyalina management nga balubongo ati bannayingirawo ne baselekta deving essaawa eyo and I was like basajja babongo ddala this advanced team kubanga bwe tugenda mu break nga badevi bajja mugamba bwe tudda mu break ngenda olyange tubyagenda nga nensooka nenzijjawo okuzaala ne advanced team yonna jajja nayo ngamba okay. I changed my mind after the show. Over what you thought he was. Yes. Olw'ensonga nti ab'ebitiibwa n'abateeketeke baali bazimba narrative. Bannabyabufuzi abaaliwo ebiseera ebyo baali batusiigira narrative nti omuntu olina okusiba essuuti bulungi nnyo, osiba ettaayi, ojje nga ye kyekiraga nti otegeera. Ne reasoning omuntu nga tumujajingira ku nnyambala. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu atukakasizza nti n'omwana asobola okusaako t-shirt ali mu biviiri bye bakabayo obalaba n'adda wali eri nayogera ebintu for over 1 hour n'asinga Mathias Mpuuga because I no longer nze sikyateeka Mathias Mpuuga mu bantu abagezi no and n'okukyaza Mpuuga olwali n'okumanya ngenda mubuuza ebibuuzo ki ebirina okusesa abantu. Yes. Professor Yusuf Nsibambi, have been respecting Yusuf Nsibambi. I can no longer host him on the show. Mathias Mpuuga gutwogerako sebo musajja muyivu ddala. But olwaleero obuyivu tutegedde nti si bwa bitabo. Olwaleero nkyaza Kabaya. And he gives you a very thunderous show. Olwaleero nsobola okukyaza Asaki. Ffe gwe tulabanga kati olaba tuguba bazolaba nti Asaki ebikita Kyagulanyi era tukakasiza nti abantu abatagwanidde be balina otutuula ku mmeeza eziteesebwako. Kuba balina amagezi agateesa ensonga. Abaggyeko ebisanja mu kusemateeka babadde bakisi basibi b'amasuuti. Abakutte ku ssemateeka okudibaga okukola byonna okubba ensimbi y'omusolo. Mathias Mpuuga obukadde 5 mb'oyo muyivu. Kakati kankuzeeyo. I still had akakunkuna. Nkyakunyuŋŋamye okunyumiza Kyagulanyi gwe mmanyira gwe ntegeera. By the way, on the show I was convinced. Articulation, approach to the questions, listening skills, because abantu batwala talk shows zino ne bazitwala ng'ez'omuzannyo ne zikwe-exposing. Do you listen or hear? His communication skills were top notch. Nga Kyagulanyi mwami Sava Kinimanja abuuza ekibuuzo, nga Kyagulanyi asirise n'amwinda n'amalayo. That is a skill. You're going to be a listener and a leader must be one. Ngeri nze nakola gundi nga njaga kola Kyagulanyi ono nawandiika ebintu wabbali as a producer, the communication skills, listening skills, approach to questions, nga nina guide yange kuba nali sikkiriza nti mwami Kyagulanyi asobola ajja mu byobufuzi kukola kyo bano bakazannyirizi bampuuga baguni basegona bamukaaku bye bali batusetingidde. Yes. Mazima gundi yange wabbali research gwe nali nkoze omusajja yamprovinga nti ddala kituufu asobola. Nengamba kamange mumanyi akalulu kano tukeetaaga. This man, because on that show really the audience watched, bafollowing buli omu yayagala okulaba omuvubuka ono ayogera ki. Kitwata amasimu for over 30 minutes. Buli gamu ng'agakwata. Man, that man is intelligent. Shows zino, these are serious shows, talk shows. Bw'oba ogenze ku show ne Patrick Kamara, Simon Kagwanjala, you've come to me, you have to prepare, you have to read. Because oba olina omukisa gumu, Kyagulanyi yalina omukisa gumu ku lunaku olwo. 2 hours si za muzannyo. Nengamba ligimanyi tulina okugenda on ground. Because I'm a person, asobola tulina omuntu nemanya nti ono gajja agenda okutwala kitulinawo waaka, tulina content. Because media is all about content and selling. And I told them, ono agenda tukolera. Amazima olwo olunaku ekiro ekyo nasawunze kuba siri nnyo muntu wa ground era abantu batonya abandala ku ground. I'm not a press conference journalist, I'm not
muntu wa field yo duka kwolo namenya gundi yange principal yange nengamba no nogenda ku ground akaluna kali kuva ku campaign oyo ye Kyagulanyi gwe nti akyusa status quo abadali newsroom oba ekitubayita front desk journalist nali mu essay production nachi navaayo nenyambala press jacket netugenda ku ground ndabe ground mu feeling eta. That was my research. Nze mpulidde obwongo bwe. How does the field work? Olunaku yatandika campaign. Nga kiralamu. Billions and billions of money we are spent in that by-election, Kyaddondo East. Abaalimu mu kalulu ako muwadanku nnyingi munnamateeka alina amasomero alinaki. Sitenda Ssebaluwa National Resistance Movement musajja asomye kuba kati ekyobuyivu tekiteekebwa ku buli omu. He was a guy gwe tulaba nti reasoning alina amagezi nga bwetwana wulira amagezi alina babadde mu byobufuzi asajja badde mu byobufuzi nga bakola ebyobufuzi bamuwaddanku nnyo Sitenda ba Apollo Kantinti famire y'abakantinti ekyakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna yatukuba n'akuba ne retired Dr. Kanokiza Besigye. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayagala tiketi ya Forum for Democratic Change. Dr. Kanokiza Besigye nenga gasha naawe ebikigwe oyagala ki ebyo biviri Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna mu nsi atukubi kyekiri kyaga nti abaali bazaala wa ghetto okuva edda mbasaasira kuba bafudde wabula kife twafadda tubulako buzituziika. They pretend that the fire will never burn them. I guarantee it will burn them today. They pretend that they don't see me around, but they will feel me today. We feel him today. We see him today. His fire has burnt us, all of us. Yayokya Dr. Kanokiza Besigye kadi n'agiddiza Apollo Kantinti. Omusajja gwe tuselebrating emyaka 44. Olwaleero tannabaweza myaka 15 wadde decade mu byobufuzi naye alabisizza abantu ababadde baweebwa ekitiibwa. Abageto olwaleero TV zikyusizza oba mainstream nti olwaleero okyaza Mpuuga n'oleeta ne Kabaya wali. Etwali tetubikola mu production. Nti olwaleero okyaza omwami omukulu Kazibwe Kapo. Nga teweetaaga Mathias Mpuuga because Kazibwe Kapo is speaking about the realities happening in the country. Si byakwebuzaabuza. Munange nyingira ground. Tugenda ne motoka yaffe branded nnyo. Nze nali ndi ku research wange njagala kulaba abantu bano kiri ku ground eri nze namufunye enkeera lwennyini nenyingira ground. Nina okulaba abantu nsoma emotions nsoma face zaabwe mbagoberera nga namungi w'omuntu agoberera Kyagulanyi. Ng'ate kiri ku ground kirala. Nga kirala nyine nga. Navaayo ng'abaana aba production abaddeta nabo baali bakyawakana. Nakomawo ne bagamba mbabuulire. Kirala. What did I see that you didn't see? I saw abantu b'e Kyaddondo East, Bannayuganda of course, bayaniriza Kyagulanyi with open hands, with no promises of money, with no promises of t-shirts, with no promises of handouts. What did he sell them? What he sold to them was hope. Okubalaga nti mmwe ababadde batasobola era yalina pulaani bonna abeetikka agende nabo ku parliament. Bw'oba ojjukira Olutambi Akatami ng'agenda kulayira mazima yabeetikka. Yavaawa ng'agenda yava Kamwokya n'agenda. Abantu yabaguza essuubi nti ddala kituufu mulina okukkiriza nate nti ebintu bisoboka. Abantu ne bakkiriza nti ono gwe tuleese ono ye waffe. Era that entourage oba convoy eyo eya Kyagulanyi nga ayolekera parliament abantu balina onekatyo gifokasinga Kenya nze ebintu byenazzeeyo okulaba nti is he here by mistake? He is not here by mistake. He is a people-centered person. Yagenda n'abantu be ku mugongo. Olwaleero njagala ondage Mathias Mpuuga ka kiripu ng'ava Ennyendo Mukungwe ng'abantu bamwerekera. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasiiga guest kyekulaga ame pro people ndi muntu w'abantu yeetikka abatakkiririzibwamu abatasaanidde n'abadde bataweebwa maanyi abadde bataweesa maaso n'abeetikka n'abatwala mu ki
ku parliament era olugendo olwo ne bamugobera bwe bati lwero olunaku lw'enzikiriza olwasembayo mwai Museveni ba gavumenti okukkiriza abantu oba okukkiriza bannabyabufuzi okukwata abantu abo oyolekere nabo kuki ku parliament oba biki ye yalaba gesi yanaga yatunza abantu b'Ekyaddondo East essuubi n'agenda mu maaso n'atunza abantu b'Ekyaddondo East okwekkiririzaamu nti bwe mwekkiririzaamu ebintu bisoboka. Things can happen because no one knew. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yaani omuntu omunyonyolo tya nti parliament ya omukago gwa Bulaaya etudde bayogera ku ghetto man rasta. Olwaleero tulabye abo abakulu betulowooza nti nno bayivu ngera bye babadde beeyita. Twalabye Professor Nsibambi mu State House. Olowooza ki ekituufu ekyamututte? Ne kati nnyo nga sinnaddako ekikansoke kuba mwami Kyagulanyi ndowooza n'olunaku olulamba lusobola ziba nga tumwogera. Kati nnyo ngenda kudda ku kibuuzo kyo. Waliwo ekintu abantu kye balina okumanya. Do we need to celebrate Kyagulanyi? Does he deserve celebration in Uganda? 100% yes. Ndi mu mawulire waliwo omusajja yabadde mu America yankubira essimu nga ngamba nkimanyi mukulu gw'olaba. Ngamba bannamawulire muwulire abantu ebituufu mwami Kyagulanyi bano bali mbuzannyo namubuuza olina emyaka emeka nanga ndi myaka nkaaga mga naawe nokkiriza ebyo emyaka nkaaga bw'obeera naawe okyali mu propaganda ko ne mutabani wange muwala wange akimanyi Kyagulanyi ali kwalali naye gwe ow'enkaaga era ayinza okuba yakirowooza namuvvoola naye namubuuza ekibuuzo kiri precise and concise naawe ow'emyaka enkaaga okkiriza bw'otyo because lwaki tulina okujaguza Robert Kyagulanyi Ssentamu? Omukyala abadde omugumba bw'afuna omwana akaaba abalina kusanyuka. Uganda tubadde bagumba emyaka gyonna. So we are definitely happy. We've been barren of a good leadership. Yes, good leadership. Good and genuine leadership. Yes, we've had a drought. Tubadde n'ekyeya. Okujja kwa Kyagulanyi 2017 twafuna ettondo ly'enkuba. Kyagulanyi bwe yalangira nti ajja mu byobufuzi enkuba yatonya mu ddungu Sahara. Essuubi lyaddamu okubukala emitima gy'abannansi. Akamwenyumwenya abantu abaali naye kati basanyuka genuine. Tulina okujaguza omusajja oyo olw'ensonga nti olwaleero tukozesa emikutu emigatta abantu emitimbagano kwogera bintu by'amagezi. Olwaleero abaana abawala abakyala bali balowoozebwa nti babeera mu byakwebyula leero gwa hostinga show toyagala kuteeka mu byakisiru abantu byalowooza ebiri ebyekisiru. You don't want to do something dramatic. Were you doing this emyaka eri emirala? Emyaka emirala ba talk show hosts ababadde abakyala babadde bameka aboogera ku byobufuzi how many? Batono nnyo. Twali tulina Mildred Tuhaise, Doreen Kobuhangi abalala mbanoonya bunoonya bayinza okuba ne ku bibadde tebawera. Olwaleero online abaana bakwata embalira y'eggwanga Uganda ne bagidissectinga abaana abawala naye dissecting omutayinza okugamba ye wamala yes I'm gender sensitive naye tekibaddeewo era ndi sensitive nga njogera ku genders naye abaana abawala tubadde tubamanyidde mu kusireyinga twali tubamanyidde mu kufumba bakyala baffe twali twabalekerera naye ng'eggwanga tulina dizimba ffenna. Olwaleero abakyala I love what Janice is doing. Waliwo abaana bawera bali ku TikTok okwo akozesa TikTok si kweyambula content we yenna are discussing matters of national importance. Why? Nti ebintu ebitandise Kyagulanyi nga zaabitugamba kozesa essimu yo kozesa kamera yo banne mwogere ku bintu bino. Dr. Kanukiza Besigye, we've been respecting him and I still respect him and we still respect him. Yeah, of course. But he didn't reach that extent. The awakening of the conscience of the masses yeeyongedde ku level bwe bakuya Dr. Kanukiza Besigye yali ku bitundu 2 ku ya Kyagulanyi graph yasukka bba n'erinnya n'egenda ku bitundu 4, 5, 6 olwaleero eri mu 7. Olwaleero abaana ba boda otandika okwogera ku byobufuzi n'owulira reasoning noga abaana ba boda obasanga nga boda baziparkinze wabbali baliko entivi akawungeezi balaba oluguudo balusazeeko. That's a very big gesture. Tebali mu luddo tebali mu kuba olwaleero osanga aba boda nga enneeyisa gye beeyisaamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo nabaga nti banaye aba boda mwina ogirawo emiti mwino
olwaleero osanga ababoda nga organisation gye balina togirabanga nako. Bennyini be beekwasisa empisi. Kyagulanyi yekka afuze gavumenti to the extent nti amateeka abantu bagagoberera lwa Kyagulanyi olwaleero. Ababoda basanga nti Kyagulanyi olwo bana ababoda mwambala element agakatona mugulu bajja zambala. Omukulembeze yalagidde. Kye bayita omukwano. Kaakati olwaleero tulina okujaguza omusajja oyo nti he is influential. Olwaleero okwekkirizamu kwe tuliko ng'eggwanga bendera tugiraba nga kintu ky'amaanyi. Twali twava dda ku bendera. Olwaleero tutuuse ng'ogikwata musango okutya okuli mu state. But the man is so influential to the extent that nti olwaleero bendera y'eggwanga Uganda eweebwa ekitiibwa. Tulaze nti ddala kituufu tuli bannayuganda, everyone is patriotic. Gavumenti ebadde enoonya strategy ezaagaza abantu okwagala eggwanga babadde ate baagala kusomesa. You can't train someone okwagala eggwanga. Kyagulanyi tatututte mu kibiina tukwasizza kintu eki bendera. Tutambudde wamu n'essaawa eno ku mmotoka kweziri, ku bizimbe kweziri, ku ofiisi z'abantu we bakolera kweziri. Ono gwe twogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku luno olwaleero. We need to celebrate him. Why? He has made us believe again. Ate era akoze n'ebintu. A government is a collection of abantu abayitirivu ennyo. Naye olwaleero tuyinza ogamba nti it is a collection of simanyi naye kuba banyazi babbi bali naye olwaleero muntu omu yekka. Kabonda akasanyufu akali limited. So we need to celebrate him. Ekibuuzo, have we celebrated him enough? No. Because okuva 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 myaka 9 olwaleero ng'ebintu byakoze mu myaka 4 asinze gavumenti. Ntegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe tulina omujaguza nti gavumenti naye agizuukusizza muva mu kuzuukusa abantu achekinze ne gavumenti nayo neezuukuka nti olwaleero ne gavumenti ebadde temanyi nti bendera y'eggwanga erimu kkala bweziti egenza okujjukira nga bendera erina okuba banantu balina okukwata ne bendera n'eryoka ejjukira importance of the national flag. So we need to celebrate a man who has changed the rhetoric, who has changed the status quo, who has as well governed this government. Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina omumujaguza. Ekyobutamujaguza bulungi bannayuganda tulina okubeera nga we go an extra mile. To have time, we celebrate this man better. He deserves a celebration that no one will get. Twetaagayo olunaku mu ggwanga Uganda nga twetaaga lwa Bobi Wine. It is a Bobi Wine free day. It is a free day to reflect on hope, to reflect on belief and faith, to reflect on the national issues and the importance of this country, to reflect on patriotism, to reflect on Pan-Africanism, to reflect on a lot of things. Nga lunaku lwa Kyagulanyi nze nteesa 12 February buli mwaka tuluseewo Republic holiday nga yakujaguza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kumusabira, kumujaguza. Nga tubeerawo ne twefumiintiriza omusajja ono yavaawa. Omusajja ajja n'akyusa ebintu ne bibeera mu ngeri ey'enjawulo. Who is he? Celebrating a Janan room, yes, it's okay, it's good. No celebrating a Liberation Day, do they hold any water? No. So I believe we need to celebrate him. We need to dedicate our time with a lot of commitment. Ogenda maaso okujaguza omusajja aleese enkyukakyuka eya nnamaddala, aleese fundamental change. Omukulu gye yasuubiza. Olwaleero Ssaabaminisita yabadde mu ofiisi ye n'atunuulira General Katumba Wamala. General Katumba Wamala ng'amugamba ssebo ebyo ebyenguudo zammwe biki ebyemukola ebyaguni biki sibyagala. It is a gesture. It is a pressure cause there is no how Robinah Nabbanja Ssaabaminisita ayinza tunula maaso ga General. No way. Naye yes mu by'emirimu abaamusinga. So Robert Kyagulanyi Ssentamu aleese pressure, aleese omuliro, akumye oluyiira nga amazima nga Katonda mugulu bannayuganda ffenna twetaaga olunaku okwefumiintiriza. Olwaleero abaana bali ku X formerly Twitter, they are exposing the judiciary bakoze the judiciary exhibition. The injustice
sector or an arm of government expected to serve justice is serving injustice. Olwaliro abaana bali ku Twitter this entire week ne week ejja they're exposing the rot in the judiciary. Tebibaddeewo. Tukozesa masimu tutaddeko data buli omu ateekayo bwino engeri judiciary weta servinze justice. Kubanga birabika kutubira. Kuba tubiraba. Bintu bino omuntu ayinza okubuuza bizuuse lwaleero. No, bibaddewo emyaka gyonna naye tubadde twetaagayo omumuli gukoleezebwe akabiyita kakoleezebwa. Uganda twalina ekibiriiti nga tusigazza akatyaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakasaza bw'ati bye bino bye tulaba olwaleero. So olwaleero what we see today nti abaana by expose n'ebintu government kati byekola okubeera ng'ekyusa it's because of Bobi Wine. Yes. So we need to celebrate him. Kangende ku Professor Nsibambi. Ne State House. Professor Yusuf Nsibambi, it's absurd. Omuyamamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. But Professor tebakyalina kitiibwa mu ggwanga Uganda. Professor Yusuf Nsibambi bw'abeera ng'akukakasa nti President Museveni yawangula akalulu k'amazima n'obwenkanya. I find myself nti nekkakkanyiza nnyo okwogera ku Professor olwaleero. Omuntu okufuuka Professor kyetaagisa ki? Okufuuka Professor tekijjira mu briefcase, tekijjira you don't just wake up. Biba bitabo. You take sleepless nights. Yadde nkimanyi eri abafuse ba Professor ab'ekiwani naye omuwendo ogwo mutono. Era bwe bakizuula ebyo babisazaamu. Kati because tumanyi kyekitwala okubeera Professor. Olowooza nti tetwanditutte analysis ye n'ogamba nti ye kano akalulu yakalaba nti ka muwendo as something genuine. Ndi munnamawulire ateewusa ateebuzaabuza kati Professor olwaleero atulaga nti akalulu kabadde ka mazima na bwenkanya era President Museveni yawangudde akalulu. Lwaki today we despise professors? Kuba omulyamamba obwo abeera omu Abaganda tebaali basiru, bajjajjaffe tebaali basiru. Nti olwaleero eri olugero oba enjoga endala nti empande emu esobola okuttisa eziri mu kisero kyonna. The story of the prodigal son. Eyabula yali omu. Katonda teyali musiru oba teyali omuntu ego teyali musiru kubanga anoonya mutabani omu yekka abuze. Olwaleero ba professor bali mu ggwanga Uganda, I'm forgetting the statistics eno mbadde nziina n'omusaala gwabwe naki. They're not paid peanuts, by the way. Huge sums of money. Professor bw'abeera ng'asomesa ssebo tasasula bukadde bubiri. No? Ate si butaano. Era bwe baba basaba emirimu nga oli professor n'omusaala gwe si gwe gwa bulijjo. Ba professor ku university zonna they are paid a beautiful, in quotes, a beautiful, to somewhat a beautiful salary. Let's look at his statements, Professor Zakola. Nakutegeeza nti olwaleero Professor ayogedde nnyo okusinga by'akoze emyaka gyonna. Nti olwaleero Professor n'omwana wa TikTok bw'anaamuyita agenda kujja. Professor ekitiibwa ekyo nno tekimala gava mu nkuba. Munti eggulu bw'atuse kiwedde tekiva mu mpewo. Era ba professor be tulina si bangi. Olowooza ki ekyabatutte mu State House? Ekyabatutte mu State House kulya. Bano bagenda kulya, kunywa na kubeera nga beeyagala. Professor Mbigambo byagambadde bageze kwogera ku nsonga z'aba prisoners. Boogera naani? N'omukulu se. Mu ggwanga Uganda twafuna omukisa nti tulina omukulembeze awabula ba professor. Omukulembeze gwe tulina si professor. Naye akulaga nti asooka okusiruwaza ba professor okutuuka ku sseeri. President Museveni is so gifted and talented in quotes to the extent that he can hoodwink professors. Professors baba basomi. Ekyabatutte mu State House si kuteeseza ba political prisoners bano kuteeseza byabwe. However, ku Professor Yusuf Nsibambi byazzayogera bikwoleka nti emabega yonna azze akola n'omukulu. Yeerigo nginage nti is part of the clique ebaddengawo etusiigire ekifaananyi nti bategeere ebyobufuzi binatambula bwe biti naye nga bali ku side eri. It has been another branch of the national resistance movement nga bakyusa kala. Professor ekyabatutteyo ekituufu before era seewunya professor ng'azze ku bwala DC nate President Museveni omumanyi.
Professor olwalero akolera kifo kya RDC. Professor Yusuf Nsibambi mulimu gwa RDC olwalero gw'amaanyi nnyo okusinga obwa Law Firm. Professor Mulito Chagwenina, his sickness in quotes, his sickness, Mulito Chagwenina, the sickness he is suffering from, no doctor can heal the sickness and the illness. It is nonya ebigambo ebikakkama bye nsobola okubeera nga nedda kozesa ebigambo by'olinawo anti era ebikakkama omunange Professor ekitiibwa ekyo ekitiibwa nkyakiwa naye omuntu sikyamuwa kitiibwa. Okimanyi nti abali e Butabika olwaleero batya Professor? Ate lwaki? Ndowooza baateereddeko bwe nteeka TV e Butabika olwaleero ne nteerako abantu ne balabiga bya Professor. Abali e Butabika agambye ki? Ate akoze atya? Olwaleero Professor Yusuf Nsibambi bw'oteeka TV e Butabika n'ozannyira abali e Butabika ebigambo bya Professor Yusuf Nsibambi abali e Butabika bano ate ono omulalu bamuleese eki abali e Butabika nti Professor has vulgarized the political scene olwaleero. Professor ekyabatutte mu State House ekituufu kuba kalulu kaakagwa barely n'omwezi tegunnawera kabaddewo 14 yes 15 kadde 15 omwezi guwera lwa Sunday n'omwezi tegunnawera. Professor mu reasoning ye mu bitabo Professor Seba asomeseza basomani basaalirwa Medad Lubega Segona Bairias Lukwago bannamateeka ab'amaanyi. So ekitegeeza tubadde tumuwa ekitiibwa. Olwaleero Professor atuula ku mpewo n'akulaga nti NUP ky'ekibiina ekisinga obubi mu ggwanga Uganda. Nti Mwami Kyagulanyi nti tafudde ku ba political prisoners. Akulaga nti ekintu ekikyasinza okuba obubi mu ggwanga Uganda ye NUP. Professor asomesezza abasajja bali ab'emyaka 5-6 kati ye abamwemeka olwaleero. Bwe tubeera ne Professor omusajja omukulu nga omulabya ddala nti ayambadde essuuti, nze nswala n'ennaku zino okwambala amasuuti. Waliwo essaati ezo mpuga zayambala sikyayagala zambala ezo ziringa vintage kind of sikyayagala eza flora sikyazeesembereza. Olwaleero amasuuti ngatya. Professor atula n'olabya ddala ng'alina obusungu alina obukyayi alina n'eddiiru gy'ayisaawo. Olwaleero Professor ali eruzira naye ng'ali bweru. He's suffering from simanyi sina dementia naye ekirwadde nkyakiyiiya kimbuze. Singa luzira bagikolerayo abantu nga balinga okukeewa kw'obwongo okukeewa kwa reasoning. Olwayo twetaaga tukoleyo ekkomera nga tusibiramu abantu abalina ekyeya oba abasusse okugobwa emisinde obwongo n'amagezi beba Professor Yusuf Nsibambi olwaleero. Way back I wouldn't speak like that. But if a professor to the caliber of Yusuf Nsibambi can sit on a TV station for 1 hour n'akugamba nti ekyattutte mu State House weetaaga genda mu State House okudiscussinga political prisoners. Kamuzadde talina peni na lupapula kuwandiikira president ye nga abateesezza ngaani kubanga ali mu kibiina kya FDC atuwe ba political prisoners aba FDC abaliyo bameka. Lwaki teyatugambye Dr. Kanukiza Besigye is a veteran politician ye founder wa FDC olwaleero twamubuuzizza nga teyayogedde ku kintu naki Dr. Kanukiza Besigye founder w'ekibiina ky'ofuniddemu fame ne ssente naki. Linda kumalirize. Professor Yusuf Nsibambi atugamba agenda kuleeta mu busanyi bateesaganya na President Museveni mu dialogue. Nga Professor Diwe yali facilitating the dialogue atulageyo nti ku kyalo emawokota nateesa bwenti kino ne kijja. Sisobola kwesiga Professor yajjeko abantu amasanyaze mbu yagenda tuleetera dialogue. Kati President bw'agigaana agenda kutema muteme. Bali mu myaka lumu yabajjeko masanyalaze. Atali very proud, a professor very proud and laughing. Nze omwana wange simanyi oba Professor ayinza obutabusomera mu ggwanga Uganda.
Nemmanya nti Professor Yusuf Nsibambi yagenda osomesa mutabani wange never kakome ku degree nti tosobola kungamba nti wajjeko abantu amasannyalaze mu gwega facilitating a dialogue. You had a crisis bakubya akalulu hands down mbugwayaga tuletera dialogue bakubya akalulu already oli failure ate President Museveni takolagana aba failure by the way. Buli yagudde akalulu President Museveni tasobola muwa wa minister. Okay. Kyenkugambye nagwana bwa RDC Yusuf Nsibambi era bwalwanirira. Kati Yusuf Nsibambi bwa minister omwe bwa minister ki? Yes, obonga ayinza okuba abadde atulaga nti abulina naye in Uganda amazima tugakkiriza kya dialogue twakisalawo dda nga bannansi. Ne mwami Kyagwenya yogera nti bwe tuba twagala dialogue tutegeke ekifo ekiri open. Ne Dr. Kanukiza Besigye abyogera nti ne dialogue agyagala. Ebeere televised tugende mu Serena Conference Center bateekera emizindalo wali side ene n'abantu n'ejje n'abantu tutuule twogerezeganye mu lujjudde lw'abantu. Yusuf Nsibambi yatutegeezezaako ng'agenda wa president oteeseza Uganda okuteesa dialogue. Yabadde yasawa bbiri mu bigambo. Essaawa eno we need accountability mu elections by the way kyekisookerwako. Olwaleero bwe bakubba osooka kukubira poliisi. Bwe bakubba ate n'osooka n'okubira oba omwagalwawo nga munyumya bintu ebiri intimate and what. Ne poliisi wegamba bwe bakubbye wakoze eki? Nakubidde eddadi ng'omulooperako okuyabadde yali yansuubiza ssente za Valentine. As an eye over investigative officer ogwo omusango nguttirawo. Olwaleero the chronology of events on the caliber of the professor yandibadde atwala ne President Museveni what happened boss ekyakutwala mu nsiko bino abaana b'abandi baafudde abantu bali mu makomera ekibuzo ekisooka what happened ekyo ekibuzo kyeta President Museveni to ponder. You a professor omusinga obuyivu n'okutegeera n'ebitabo Your Excellency oli mu mativu nti dakifu wangu akalu k'amazima n'obwenkanya singa professor byavuddeyo najja natugamba nti I grilled the president. Why would we have such an election? This is now a professor. Mr. President, twaswadde. Mr. President, we cannot be a benchmark of democracy in Africa nga twakoze ebyo. Your Excellency, internet wajjeeko byaki. Singa Yusuf Nsibambi yabadde naga nabuza president lwaki bino byakoleddwa nga ndina mukambwe nnyo. Nadde kintakuza omutwe nasabye meeting nembuza President Museveni eggwanga lino olirowooleza ki. Mutuli ekya dialogue kyasalawo Interreligious Council egezezaako ku dialogue bannaddiini gwe professor oli omu bannaddiini abeegattira awamu enzikiriza zonna nga muli ne Elders Forum ba Justice Ogola ba Dr. Maggie Kigozi bonna omukulu teyabawa ki yonna dialogue yagwa. Olwaleero twesiga tutya omuntu actingira mu busungu obw'ekitalo okubeera nga yagenda facilitatinga. Omukulu yatugambye nti bamusabye president yamwadde eddimu ajje ayogerezeganye n'abopposition buye ali ready okuleeta enteekateeka eyo okugwa obulungi nga nva ku kya dialogue. Dialogue amawanga gakola Uganda wegali ku parliament Busoga Bugishu Ankole Buganda Madi Teso gonna amawanga agakola Uganda galina okutuula kuba ye Uganda. Professor Yusuf Nsibambi si gwe Uganda sebo oli katundu you're part of Uganda but you can't go into the state house ennyumba eba erowoolezebwa okubeera ey'eggwanga alowooleze bannayuganda nga tabeebuuzizza nako kale atubuulira ani gwe yeebuuzizzaako okugendayo. Ab'emawokota baamugobye era tajjaga nti abantu bange bantumye no ab'emawokota. So olwaleero abasoga bwe batuula Abaganda ne batuula Abanyankole Bakiga Bateeso Bakyoli bonna ne batuula ne baweereza si ba representative ebigambo bino tubyogere bulungi ne baweereza kuba waliwo ekigambo ebya delegate waliwo ba representative kiba kirala baba bakise naye twetaaga baweereze abantu oba sina kubakiikirira baweereze abantu bebeesiga ab'omuzinzi mu Buganda tutunule ani gwe tulina alimu ensa Towekitiibwa Dani Muliika waali mutuweereza oyo.
nti abasoga muli nani nti tulina gundi, abacholi muli nani tulina gundi. Yes, it is true. Olwaleero President Museveni ali part of eggwanga era tusobola muleka mu dialogue eno. Olwaleero amawanga ago singa geekwata wamu nti Your Excellency kye tutandikirako abaana baffe baafudde. Otunnyonnyola ki? Kyekibuuzo ekisooka. Your Excellency, abaana bayitirivu bali mu makomera nsonga ki? Kwa dialogue eyo abalamuzi bonna Ssaabalamuzi atuule wali, bonna batuule wali, bannyonnyola amawanga gano agakola Uganda nti tusaba mutunnyonnyole byabakama, oli muzzukulu wa gundi wali tukumanyi. Abanyankole bagoni bamubuuze gw'oli mumativu n'akalulu ako wadde okeetabamu nga tetunagenda mu bya dialogue biri eri. Kwa tosobola kubeera ng'ogenda kuwasa mukyala ate otandikire nti bane ngenda kuwasa omukyala wange naye ate okomekereze nga kyotandikiddeko mbumbaga embaga eriyo enkya nga tokyadde tosobola kumala gagwira bintu. So Professor nsaba leero nkusomese nti dialogue bwe tuba tunagikola waliwo emitendera gye tuyitamu. President omutuukirira kyekimu ekiddirira ekisembayo. Professor nkusaba ojje nkuwe lecture ne classes ez'obwereere nkuyigirize how a dialogue process must be handled. A dialogue process can't be handled basing on one person. Professor, with due respect, dialogue happens with all the stakeholders involved. Did you involve the press? Did you involve, yes, you allege that you involved the Interreligious Council. Did you involve the Elders Forum? Did you involve the nations ezikola Uganda? Did you involve them? Do you have the minutes of those meetings? Professor, ebintu bino birabanga eby'omuzannyo. Nenze ninza ovvayo nenkutwala mu kkooti mu presenting meeting ezo. Twetagala meeting ezadde mu State House, minutes ezo mwayogedde kuki? Because these are serious issues by the way. Omusajja ayinza otunda abantu. Because twogere mazima, Uganda kyekikola Uganda si Nsibambi. Ekikola Uganda si President Museveni. No way. Sebo mu 1900 demarcations mu endagaano ya Buganda Agreement n'enteekateeka ya mu 1900 teekateeka Uganda okujja. Sebo waliwo era abantu omuntu teyali omu. Kiteyali Ssekabaka Muteesa yekka. Teyali Apollo Milton Obote. No. Nga tuva mu Buganda okugenda mu Uganda. Waliwo abantu. President Museveni okubeera nga olwera agenda kugerezeganya ne Kenya. Kenya ina okujja ne delegation eyaayo. Nti President William Samoei Ruto asindise delegation. Era so n'abannansi bategeezebwa ab'e Kenya. Singa bino badde Kenya, Professor Yusuf Nsibambi singa amayinja gaamulidde dda. Yatuliddemu olukwe ab'emawokota olwaleero bo baamugambye fete tukwetaaga. And how can President Museveni align or asobola okwesiga Yusuf Nsibambi okutuuka ku so ebintu bya dialogue nze ekyo Professor Yusuf Nsibambi, these are not jokes. Bw'oba weetaaga kutendekebwa okutegeeza enteeseganya bwe tuba tugenda okuteeseganya mu Buganda ne famire gy'ogenda okugyamu omukyala okukyala kutandika kutya famire zisooka ne zeekyalira back and forth. Famire yange nejjako ewammwe neebalaba neeyammwe nejja bye baagala ekyali emabega w'ekyo okumanya baabazadde basobola okujja ne batonaga do the values align. Yatwalabye taata wa Wamala naye ez'empisa etujja zisobola. Twalabye taata Wamala yaasena enva. Obiraba Abaganda baali bagezi. Yusuf Nsibambi ni courts bw'obeera omusajja omuteeketeeka Omuganda bino obimanyi. Ne tuteekawo olunaku ntugenda kujja tubakyalire omulundi ogusembayo ne muleetayo n'ebintu kuba Omuganda tatambulanga alonsa. Ate era n'okuddayo kabboka mwaka era balina okitegeera. Ne tutegeeza ssenga nti tujja ennaku z'omwezi bwe tuti mutuzaale mu maka gano. Professor yaayagala omuwala tumufubisa olubuto kawondo kakubya eddinisa. Professor byalimu ayagala tuzambya akawondo kakubya eddinisa. Bannayuganda mwenna mulina ozuukuka ezo dialogue eza professor ezo eriyo ebintu ebijja. So Professor yagenze oku-exposing ayagala kulaga y'omukulu ye kyayagala oku-exposing kumalamu bantu maanyi nti tewali opposition. Era mbadde ndowooza nkutwalako ensonga Professor yatutegeezezza nti mu Uganda wano tewali opposition, ffe tuli mu kwerinda. Professor yeetaaga ajje era musomese political science ku bwereere
olw'ensonga nti what is opposition? The opposition, you oppose an idea oba opposing an opinion. Olwaleero, does the opposition exist? Yes or no? Yes, it exists. Why? Mu kalulu akaabaddewo waliwo neera professor bannange w'abasajja bano balyaki tosobola kuba n'oka statement mu opposition eringa etaliiwo. Professor abaakuwadde obululu babadde bawagira ki? Obadde ku side ki? Ababadde bayinza okuba nga tumulangira bwereere nga ye tabeerangako mu opposition. Nekyo by the professor nsaba osonyiwe ayinza okuba by the adde ku side nkyamu. Nene kino kankitegeeza abantu opposition mu ggwanga Uganda weeri abantu abagoberera Kyagulanyi. Opposition. That is opposition. Ate opposition abantu balimekoza nti FDC, NUP, no. Opposition si kibiina kya byabufuzi. Opposition ndowooza. Charlotte olabye bw'otugamba nti oyagala kamera eyo etunule waggulu. Kamera person agamba nti njagala etunule was he has opposed your idea. However, the manner in which he opposes enobera respectfully n'akuwuliriza. Opposition tetegeeza kutema abantu na kukola ki. Opposition olwaleero am opposing what professor did. Opposition teribulawo mu ggwanga era tebakulimba. Opposition is everywhere mu society mu environment yonna abantu basobola okubeera nga bakkaanya. That is opposition. Era professor yaga kusiigira abantu ekifaananyi mu opposition kibiina kya byabufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi lwe lutindo olutuusa either endowooza eziri opposite oba ezialininga ne bano. Professor kye tuyita left right mu byobufuzi oba the political spectrum. Professor walina n'abitegera. The political spectrum, tina mu ensomesa y'ebyobufuzi political science, there are those who are aligned on the left right, there are those who are aligned center right. Mu democracy, the chart, Democrats bali ku side each, the Republicans bali ku side each. Olwaleero professor endowooza zo osobera left right, osobera center. I'll get a show specific about ebintu ebyo misomese Professor Yusuf Nsibambi ajjukire era ategerere alignment ey'endowooza, yes, and the political spectrum. Professor. Yes, professor so okubeera nga mwana tu ya cramming ebintu. Okay. He might have crammed nga nebyasomeseza. Yes. Kakati professor munnange abantu mu ggwanga Uganda ne mu family ye eri abo opposing abiwakoze. Mama bw'atakkaanya in case mama waffe omungi gyali, in case bw'ataliiyo naye bw'aba gyali oba abazadde oba bakadde bo oba ab'eŋŋanda zo kale naye n'ab'okukyalo they opposed baamuopposinze ne baga omuntu atakkaanya naawe mu ndowooza ye opposition. But nze kyenteesa ye engeri gya akuopposinga sikkiriziganya muntu kukuba munne luyo olw'okuba takkaanya naye. Sikkiriziganya na muntu, yes, kujjayo mundu nti okati tukkaanya no. Tusobola okutuusa nga naye nze sikkaanya na ndowoozayo eyange yeeno. Opposition mu Uganda mweri. Wabula abo abeefuula masqueraders, the vultures, emisege egyambadde amaliba aga red aga bbulu naye nga munda gali yellow, gyegyo egirowoozesa abantu nti tewali opposition. Retired Dr. Kanukiza Besigye kuva 2001 ne Supreme Court ezeega nti akalulu kade kamazima na bwenkanya. The Supreme Court has been opposing. Okitegeera? Olwaleero abantu abazze balonda Dr. Kanukiza Besigye for the last 2 decades massively. Ezo numbers zonna, that is opposition. They are opposing. Abantu bonna bazzenga balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva Ekyaddondo East. They have been opposing. The opposition is there. Era mu abatambuza kibamunyagwa, simanyi bamukaaku, babedi wanika, akabonda ako konna. Akabondo ba the caucus of failures and the caucus of hooligans, the caucus of eaters. Abali. Akabonda ako. Etemusirwaza banna Uganda.
bannayuganda the truth is opposition weeri naye bano akabondo kano kazimbiddwa one okumalamu abantu amaanyi essuubi kyova laba script bo baziwandiika immediately akalulu kagwera wabawo abalangirira kabadde mazima na bwenkanya to legitimize ebintu by'omukulu munyago olwalira kulaga NUP kyekiri abadde presidential candidate is not calling for accountability olwaleero abedi bwanika baani bonna bali kye ebintu bigenda bulungi ne silence yokka esobola okubeera nga ey'opposinga kubanze sirabye bantu basanyuka mu ggwanga nti banne president Museveni yawangudde akalulu ne silence by the way mu communication it is opposing and people have communicated nti they are on the opposite side essaawa eno embuutu zandibadde zivuga naye mawokota professor gyabadde akiikirira abantu bali mu ssanyu mpuuga gyabadde akiikirira abantu bali mu ssanyu naye ate president yewangudde akalulu tuli tuti so olwaleero abantu baleme kusiruwazibwa era ne mwami Kyagulanyi si opposition kyetulina eba leadership eya opposition era tekisobola ne boonaagula abantu bameka ne boonaagula batya eri abantu abatajja kukkaanya na kugamba nti oluguudo olwo terulina kuyitaawo buli luguudo we luyita si bantu nti bonna eri abagaa nti abane mu ttaka lyange mwampadde ssente ntono eri ettaka banne eryagundi banna ettaka eryo muzeeyi yaleka ekiraamo tetulina kukola tuti terina bbeerawo opposition tesobola kuggwa mu nsi tesobola kuggwa mu society tesobola kuvaawo nga tumaliriza mwami Kyagulanyi akyaliira ku nsiko what does this speak to the Ugandans in brief? Uganda is at crossroad era kiraga nti ffenna tuliira ku nsiko and it is the truth deep literature now mwami Kyagulanyi okubeera nga yakutta omuliro oba omumuli gw'essuubi olwaleero kikwoleka nti ffenna tuli fugitives in our country olwaleero omuwanguzi bw'abeera ng'ayogera nnyo ng'atumatizanga bwe yawangula akalulu ya mega opposition bw'obeera nga wakuwa omukyalawo empeta nga n'essaawa eno okyatukakasa nti mukyalawo ng'era omutwanjulira nti mukyalawo nga naffe twali ku mbaga oba oliko ekikyamu either you're under threat either oyina ekikutawaanya waliwo omusiguzi akumazeeko emirembe President Museveni olwaleero akyatukakasa nti opposition yagikuba who wants to know by the way yes kale wamuwangula lwaki okyatukakasa nti omugole gwamulina yeggwe mugole wategeka embaga kyetuli mu lutikko erubaga ffenna weetuli tulaba bwe wayingira bwoti ne batuggalirayo amagye ne gatuggalirayo teryafuluma mubeere mu mbaga muyekkeeki ke kalwa bwe kabadde ne basituka ne bagamba nange yenna ali eyo agamba nti embaga eno ereme kugenda mu maaso olw'ensonga eno ayimirire n'ogamba ebaayo ayimirira n'otuteeka ku gunpoint faaza akutte ebigambo bwe bane wabaawo akaseera kano wabaawo ekirobera bano okugattibwa amagye ne gayimirira go ne gagamba tulabayo omuntu asituka ke kalu President Museveni kagamba nti yakuba ki opposition olwaliro okubulawo kwa mwami Kyagulanyi kusigala nga akyalira ku nsiko we are all fugitives in the country why into the silence alone mwami Kyagulanyi ali mu silence the country is in silence abantu abadde n'essuubi abadde bakkiririza abadde balowooza naki buli omu yeekwekisa akutta omumuli gw'essuubi bw'aba taliiwo olwaleero tuli ggwanga eritalinaako taata tuli famire abaana babadde bali waka imagine ffenna twebase as a family tugenda zuuka maama ne taata tebaliiwo abaana be baliwo ana bagenda okwetala mu nnyumba erina okunoonya taata taliiwo leero lwe kyetulimu we are fugitives why Dr. Kanukiza Besigye okitegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu they are nowhere to be seen bannange okumanya gavumenti eno terina nsonyi nga mmaliriza bakwata John Bosco Kibalama the head of a family mu ggwanga Uganda alina abaana mukyala we yafa omwaka oguwedde taata we yafudde omwaka guno the government is happy and everything is going on and the president is in state house still confirming nti opposition nja kugimalawo n'abakubya akalulu
ekintu kino maama taliiwo, jjajja ow'abaana mugenzi. President Museveni yayogera ebigambo bino nti I cannot preside over a country where a citizen is killed or goes missing and the authorities don't know who killed him. Mu kigambo kimu ye oba nedda, nsonyiwa okusaba. Mu kigambo kimu oba ye oba nedda, bananupu bakoze ekimala. Ekigambo bannayuganda tetukoze kuba nupu it's small. Bannayuganda bakoze ekimala. Tetukoze kimala. Struggle ya Mwami Kyagulanyi, struggle ya bannayuganda. Struggle ya bannayuganda era abantu era ndaba waliwo nkozesa ebigambo kankikakanye ndaba abantu abalina endowooza y'omu kaveera aka microns oba akaveera kana akasukaali. Mwami Kyagulanyi kati azzaako ki? Asirise nnyo. Mwami Kyagulanyi sukaali bw'alinnya talina gy'agenda kubonaabonera. Mwami Kyagulanyi olwaliro asosala Kampala ali bweru by the way. Solomon Kampala abaana bonna bali bweru. Tukkirize tugaane Mwami Kyagulanyi olwaleero. There is nothing he needs and wants to be sincere. Naye gwe abibuuza ebibuuzo ebyo mwaba awagidde ekibiina ky'enani mwabage protecting the gains. Kaakati fees zaaweddeyo bassebo bannyabo. Bassebo ne bannyabo fees mwapeyinze to zero balance. Abaana basomera masomero malungi era ebyokulya mulya bulungi, mulya ekyemisana ekyenkya n'ekyeggulo. Tulya toyanza nnyo toyanzeege abatulaba we bali kwekumira ku True Talk Uganda, we bali kwekumira ku Uganda Eyenkya ne Extreme TV. Tubaagala nnyo abagala okulanga naffe. Please and please do not forget to call the numbers below and please subscribe to the channel, sharing, liking, nyigane notification button. Nze Charlotte omuweerezaawo tunaddamu. Ate onampeereza ka message ka mobile money. Mpeereza ka message je bukadde butaano gwe. Uganda Eyenkya.